Царь Пуранджана собирал налоги в городе Панчали, и это давало ему возможность наслаждаться сексом. Находясь в полной власти женщин, он не мог понять, что его жизнь проходит и что приближается его смерть. Комментарий. Лица, облеченные властью, цари, президенты, секретари и министры, могут тратить собранные с людей налоги на свои наслаждения. В Шримад Бхагаватам сказано, что в Кали-югу государи, раджани и все те, кто допущен к управлению государством, высокопоставленные чиновники, министры, секретари и президенты будут взимать налоги только для того, чтобы потом наслаждаться. В аппарате власти окажется слишком много людей, и правительство не сможет содержать себя, если не будет повышать налоги. Собранные налоги правительственные чиновники тратят на свое удовольствие. Такие безответственные политики забывают, что настанет день, когда смерть отберет у них все радости жизни. Некоторые из них убеждены в том, что со смертью всему приходит конец. Эта атеистическая концепция существует с давних пор. Ее автором является философ по имени Чарвака. Чарвака говорил, что человек должен жить в свое удовольствие, даже если для этого ему придется попрошайничать, брать взаймы или воровать. Он также заявлял, что у человека не должно быть страха ни перед смертью, ни перед следующей жизнью. Ему не следует бояться последствий своей прошлой жизни или совершенных им грехов. После того, как его тело сгорит на погребальном костре, от него самого ничего не останется. Такова философия людей, имеющих слишком много материальных привязанностей. Подобное философствование не спасет человека ни от смерти, ни от ужасов, уготованных ему в следующей жизни. Саева пурьям мадхубук Панчалешу свапаршадай Упанитам Балем Гринан Стриджиту Навидат Бхаям. One more time. Translation. Еще раз перевод. Царь Пуранджана собирал налоги в городе Панчали, и это давало ему возможность наслаждаться сексом. Находясь в полной власти женщин, он не мог понять, что его жизнь проходит и что приближается его смерть. Yes, so the government is supposed to give protection to the citizens. Правительство должно защищать своих граждан. Just like parents give protection to the children. Подобно тому, как родители защищают своих детей. Like a small child is completely dependent on mother and father. Маленький ребенок полностью зависим от своих отца и матери. The child is thinking, my parents are here, I'm safe. И ребенок думает, мои родители рядом, значит я в безопасности. But then if the parents do not give any protection, Но если родители не оказывают ему защиту, just the opposite. То как раз наоборот. Putting the children into the stress. Наоборот, если они ребенка ввергают в стресс какой-то. Then what's the position of the child? Как чувствует себя ребенок? No protection. Никакой защиты. He will be raised in fear. Такой ребенок вырастет в страхе. In this way, there are so many phobias developing when they grow up. Так в людях с возрастом, по мере того, как они вырастают, развиваются разные фобии. Always afraid of being punished. Часто люди боятся, что их накажут постоянно. If I do something wrong, I will be punished. Если я сделаю что-то не так, меня накажут. That sort of trauma, it is deep inside. Такая травма очень глубоко в сердце находится. So the parents should to protect the children. Родителям следует защищать своих детей. Always give them a feeling that they're sheltered. И всегда нужно давать им чувство, что у них есть прибежище. Similarly, the government also. Также государство.
They're supposed to give the feeling to the citizens that we are safe, we are sheltered. Должно давать своим гражданам это ощущение, что мы в безопасности, мы имеем прибежище. And of course, whatever the head of the society, whatever the leaders are doing, then the common man, they will follow. И, конечно же, то, что делают главные люди в государстве, лидеры, тому же следуют и обычные люди. A father will never tolerate the killing or injuring of his own children. He would rather sacrifice his own life. Отец, к примеру, никогда не будет терпеть, когда бьют или убивают его ребенка, он скорее свою жизнь отдаст. But today, there's so much crime going on everywhere. Но в наши дни происходит столько преступлений повсюду. Citizens are not being protected. Граждане не защищены. And government doesn't know what to do. И государство не знает, что делать. Even they cannot give any protection Даже они не могут дать никакой защиты themselves. сами. What to speak of protecting individual citizens from other citizens. Что ж говорить о том, чтобы защитить граждан от других граждан, а сами себя не. The king, or in modern times the government, Царь или в наши дни правительство, государство should always act as a guardian. всегда они должны действовать как попечитель такой. By teaching the citizens the proper way of life. Должны обучать своих граждан правильному образу жизни. First of all, to clearly understand what's the purpose of life. В первую очередь люди должны понимать ясно, в чем цель жизни. That already most of the governments nowadays, they fail already in this particular point. They are not teaching people what's the purpose of life. В наши дни уже много разных правительств, они упустили этот момент, они не обучают граждан своих, в чем цель жизни. The only thing they are teaching is you work hard, work. Они, все, чему они учат, это работай, тяжело работай. Because we need money. Нам нужны деньги. Government needs money. Государству, правительству нужны деньги. So that they can enjoy. Чтобы они могли наслаждаться. Shrila Prabhupada explained so nicely in the purport. В комментарии Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет. The duty of the government is to take charge of training the citizens in such a way that they will gradually be elevated to the spiritual platform. Обязанность правительства, государства в том, чтобы постепенно обучить своих граждан тому, чтобы те постепенно поднялись на духовный уровень. That's the duty of the government. Это обязанность правительства. Which had been done by in bygone ages by the Rajashis. Это делали в предыдущие века раджарши, King Yudhishthira, такие как царь Юдхиштира, the emperors. и великие императоры. They were so spiritually educated. Они были духовно очень образованы. Just by their own, governing the citizens, they all made spiritual progress. И благодаря тому, что они управляли страной, граждане, они духовно развивались. That's an ideal government. В этом и есть суть идеального правления. But unfortunately, today's government leaders are generally dishonest. Но, к сожалению, в наши дни лидеры государства часто нечестные, Irreligious, нерелигиозные. and in this way the state affairs simply cause distress to the citizens. И поэтому состояние дел в государстве лишь доставляет беспокойство людям. And we can see again and again how government officials simply exploit their position. Снова и снова мы видим случаи, как чиновники, высокопоставленные чиновники, они злоупотребляют своим положением. They're promising so many things for the well-being of the citizens. Они обещают гражданам очень много разных вещей для их блага. But all they do is they fill their own pockets and then walk away. Но все, что они делают, это лишь они набивают карманы и потом уходят.
Monarchy was meant to make people happy. Монархия предназначена для того, чтобы сделать людей счастливыми. Because the emperor Поскольку император and the subordinate kings, и подчиненные ему цари, they were all trained properly. они были должным образом обучены. How to always think about the benefit of the citizens. Обучены все время думать о благе своих граждан. That used to be the constant meditation of government leaders. Это была постоянная медитация лидеров государства. How will the citizens be satisfied? Как удовлетворить граждан? How will they feel safe and sheltered? Как дать им почувствовать себя в безопасности и This was their meditation. защищенными? Это была их медитация. But this has been rapidly replaced by democracy. Это быстро было замещено демократией. It's a whole topic in itself. What is democracy? Это целая большая тема, что такое демократия. Шрила Prabhupada sometimes used that term, demon crazy. Иногда Шрила Прабхупада использовал этот термин demon crazy вместо демократии. Democracy, demon crazy. Demon crazy. Too complicated. Ну, это сложно объяснить. A corrupt government passes laws over people to simply harass them. И такое нечестное правительство издает законы, которые ущемляют интересы людей, Instead of protecting them. вместо того, чтобы защищать людей. Always raising taxes all the time. Все время поднимают налоги, So that people have to work more and more. и людям приходится работать все больше и больше. Of course, work is necessary. Конечно, работать необходимо. Everybody, that's another duty of government, to see that everybody must be engaged. Это еще одна обязанность государства, чтобы каждый был занят. Nobody should sit idle. Никто не должен сидеть и бездельничать. An idle mind is a devil's workshop. Потому что праздный ум — кузница дьявола. If you're not busy, engaged, then the mind will come in and generate so many crazy thoughts and crazy ideas. Если человек не занят ничем, то в его уме возникнет множество безумных идей. But if you're very busy, nicely engaged, Но если вы заняты хорошим образом, then there's only time to think about Krishna. то у вас только будет время думать о Кришне. No time for any other thoughts. Для других мыслей времени не останется. Because as devotees, we naturally want to save our time so that we can think about the most essential things. Потому что мы, как преданные, хотим тратить свое время на то, чтобы размышлять о самых важных вещах. And the most essential thing is Krishna. И самое важное — это Кришна. Now I remember there was a nice song in the 60s. Сейчас я вспоминаю, что в 60-е годы была одна популярная песня By Bob Dylan. Боба Дилана. That song nicely expresses what we discuss now in this verse. И в этой песне он очень хорошо выражает то, что как раз сегодня мы читаем. Now I give a little excerpt from the text of that song. Сейчас скажу вам небольшой отрывок из песни. Let me ask you one question. Позволь мне задать тебе один вопрос. Is your money that good? He is addressing the government. I missed the last sentence. He is approaching, addressing the government. То есть он обращается к правительству. Because in the 60s we had a lot of protest songs. А поскольку в 60-е было много таких песен в знак протеста. The songs against the war. Против войны. Songs against corrupt governments. Песни против правительства нечестного. Songs for peace. Песни за мир. We had a lot of such songs in the 60s. В 60-е было много подобных песен. You have them nowadays also? Сейчас есть тоже. Give peace a chance. Дайте миру шанс. All we need is love. Все, что нам нужно, это любовь. There were so many songs like that. Было много таких подобных песен.
So, let me ask you one question. Позволь мне спросить тебя, Is your money that good? ваши деньги настолько ли хороши? Will it buy you forgiveness? Можно ли за них купить прощение? Do you think it could? Думаете, это возможно? I think you will find Думаю, вы обнаружите, when your death takes its toll, что когда придет ваша смерть, all the money you made все деньги, которые вы заработали, will never buy back your soul. никогда обратно, вы за них не купите обратно свою душу. Very nice song. Не вернете. Очень хорошая песня. So what many people in modern society don't know И то, что не знают люди в современном обществе, is that their way of thinking, их образ мыслей, as Srila Prabhupada expressed in the purport, как объясняет Шрила Прабхупада в этом комментарии, he quotes, what was the quote? He quotes Charvaka Muni, yes. Он ссылается на Чарваку Муни. Somehow enjoy life by begging, borrowing or stealing. Который говорит, наслаждайтесь жизнью, вы можете попрошайничать, брать взаймы, воровать. You just need a lot of ghee. Просто a lot of Ghee. Нужно просто много ги, To enjoy life. чтобы наслаждаться жизнью. At least he mentioned ghee. По крайней мере, он упоминает ги. With ghee you can cook deep fry so many tasty preparations. Потому что с помощью ги можно приготовить очень много вкусных блюд. But his point was somehow get your sense gratification. Но то, что он имел в виду, любой ценой добейтесь наслаждения чувств. Enjoy life. Наслаждайтесь жизнью. Because after death everything is finished. Поскольку после этого все кончится. So that's the philosophy. Такая была его философия. And this came from one philosopher of the past. И эта философия пришла от одного философа прошлого, One Greek philosopher. одного греческого философа, Epicurus. Эпикур. So he believed that the world is a random combination Он верил в то, что мир — это возник в результате случайного совпадения, of atoms. какой-то комбинации атомов, And that sense pleasure is the highest goal, the highest good in life. и что наслаждение чувств — это высшая цель жизни. He also viewed death as not to be feared of. Nobody should be afraid of death. Также он говорил, что никто не должен бояться смерти, Because it is just same as the switching of the light. поскольку смерть — это все равно, что выключить свет, And then everything is finished. и все становится темным, заканчивается. Why be afraid of it? Зачем этого бояться? The fear only exists when one thinks somehow after death something continues. Страх существует лишь тогда, когда человек думает, что после смерти что-то продолжается. And I don't know what it is. И я не знаю, что это будет. And I'm afraid of it. И я боюсь этого. But at death, everything is just gone, finished. Why be afraid? Но смерть — это просто конец всего, поэтому зачем ее бояться? He argues that death involves neither pleasure nor pain. Он также утверждает, что в смерти нет ни наслаждения, ни боли. What he meant was, what he meant was, и что он имел в виду? being dead is the metaphysical implication that we no longer exist. Быть мертвым — это метафизическое состояние, когда мы больше не существуем. And we no longer have a sentience when we are dead, no feeling, no consciousness. И тогда в этом состоянии у нас больше нет сознания, нет чувств.
This philosophy is indeed born of darkness. Эта философия действительно рождена из тьмы, The darkness of ignorance. из тьмы невежества. Because it is mentioned in the Bhagavad Gita, Поскольку в Бхагавад-гите говорится, Jatasya hi dhruvam mrityu dhruvam janma mritasya cha, that one who takes birth, he has to die. что человек, который рождается, должен будет умереть. But one who dies, he has to take birth Но again. тот, кто умирает, обязательно родится вновь. That he didn't know. Этого он не знал. So Epicurus' view of life, Видение жизни Эпикура, his understanding of the purpose of life, его понимание цели жизни, is to make arrangement for sense gratification, всячески стараться получить наслаждение в жизни. that's the only goal of life. Это единственная цель жизни. But as Bhagavatam states, that is even accomplished by the hawks and by the dogs. Но как утверждает Бхагаватам, это доступно даже свиньям и собакам. They also understand that somehow we have to enjoy. Они тоже как-то понимают, что нам нужно наслаждаться. The whole day they're running just to find some enjoyment. И весь день они носятся в погоне за наслаждениями. So that's the purpose of life for the human beings, the same. Неужели у человека такая же цель жизни? This is why Vishwamitra Muni, when he came to see once Maharaj Dasharatha, Вот почему, когда Вишвамитра Муни пришел однажды к Махараджи Дашаратхе, then the king immediately inquired from that Muni, то царь тогда спросил сразу же Муни: Aihishtam yatpuna janmajayaya. The meaning is, have you conquered over the birth and death? победил ли ты рождение и смерть? That was his first question. Это был его первый вопрос. Are you successful in conquering over birth and death? Удалось ли тебе победить рождение и смерть? He was not asking by which airplane did you come, from which direction did you come. Он не спрашивал, на каком самолете ты прилетел, откуда ты прилетел. And so many other questions. Других вопросов он не задавал. That was his first question. Это был его первый вопрос. Did you conquer over birth and death? Победил ли ты рождение и смерть? King. Царь. King, politician asking this question. Этот царь, политик, задает такой вопрос. This used to be the culture. Такова культура была. But nowadays nobody cares. Сейчас никто не будет спрашивать такого. Everybody follows the Greek philosopher. Потому что все следуют философии этого греческого философа. Somehow gratify the senses. Так или иначе нужно наслаждаться. And don't think about death. И не думать о смерти. Then everything is fine. И тогда все будет хорошо. So we are so grateful to what Srila Prabhupada has given to the world. Мы так благодарны за то, что Шрила Прабхупада дал этому миру. He created that spiritual revolution. Он буквально поднял эту сделал эту духовную революцию. So that people for the first time in their life begin to think. Благодаря которой люди впервые в жизни задумались. So what's really the purpose of life? В чем же цель жизни? So entire world is indebted to Srila Prabhupada. И весь мир в долгу перед Шрилой Прабхупадой. And this is why in a few days we celebrate Srila Prabhupada's Vyasa Puja. И вот почему через несколько дней мы празднуем Висапуджу Шрилы Прабхупады. It's the most important day right after Janmashtami, Lord Krishna's appearance day. Это самый важный день, который мы празднуем сразу после Кришна Джанмаштами. We should give full attention to Prabhupada's Vyasa Puja. Мы должны с полным вниманием отпраздновать Висапуджу Шрилы Прабхупады. Take opportunity of that day. Воспользоваться возможностью этого дня. Worship Srila Prabhupada, pray to Srila Prabhupada. Поклоняться Шриле Прабхупаде, молиться Шриле Прабхупаде. Because if we receive just a glimpse of Srila Prabhupada's mercy, Поскольку если мы получим хотя бы каплю Его милости, our life will be successful. наша жизнь будет успешной.
Hare Krishna. Any thoughts, questions? Какие-то мысли или вопросы? Гуру Махарадж говорил о фобиях, о страхах. Как происходит избавление, ну, у всех есть эти фобии, то есть как происходит избавление от них? Быстро или это постепенно? You were speaking about phobias, which people... About? Phobias, which Yeah. people develop in life. How to get rid of them? Is it a gradual process or quick? How it's happening? Yeah, there's so many social phobias. Есть много социальных фобий. Of course, the most important point is to understand the cause of it. Самое важное в этом понять причину фобии. Because if you don't know the cause, then you're always bewildered about it. Поскольку если мы не знаем причины, мы всегда будем в замешательстве. Then you constantly think there's something wrong with me. Будем все время думать, что со мной что-то не так. Because other people, they don't have this problem. Потому что у других людей такой фобии нет. So there's something wrong with me. Значит, со мной что-то не так. That even accelerates the problem. И это еще больше усиливает, усугубляет проблему. So this is one of the causes I mentioned. Одна из причин, которую я упомянул, That experience as a child to constantly being punished. что в детстве ребенок испытывал то, что его постоянно наказывают. The child does something wrong, Ребенок сделал что-то не так, and parents punish. и родители наказывают его. Sometimes even very heavily. Иногда даже очень жестко So наказывают. that enters into that experience enters deeply into the subconsciousness. И этот опыт откладывается глубоко в его сознании. And this is why when such children grow up, Когда такие дети вырастают, they are always afraid. They always want to make everything perfect. они хотят все делать совершенно. They always strive for perfection, which is not bad. Во всем стремятся к совершенству, что в принципе неплохо. But we cannot be always perfect. Но мы не можем быть всегда совершенны. Even Gita states that every action is covered with a fault. You cannot avoid. В Гите говорится, что каждое действие имеет недостатки. So they strive. The motivation for striving for perfection is that they're afraid of otherwise being punished. И мотив такого человека в его стремлении к совершенству — это то, что он боится быть наказанным. So like the social phobia, Социальная фобия. like being stage fright, for instance. К примеру, кто-то может бояться выступать в публичных выступлениях. It is. They made a survey И ученые провели исследования in many different countries, в разных странах. and it is still ranking on place 1. И до сих пор это один из главных страхов у The людей. fear of speaking in public. Страх публичных выступлений. And second is fear of death. И на втором месте страх смерти. First fear, people are more afraid to speak in public in front of many people. They're more afraid of that than being afraid of death. Но люди больше боятся публичных выступлений, чем они боятся смерти. So again, because immediately you think, if I do something wrong, Поскольку человек думает, если я скажу что-то не так, if I say something wrong, сделаю что-то не так, if I behave in a wrong way, поведу себя как-то не так, then the audience will punish me. то аудитория меня накажет. And they're so afraid of that, И люди страшно боятся этого. that the legs begin to shake, Что руки и ноги начинают трястись, the throat is choking up, в горле комок nothing появляется. comes out, Невозможно ничего and сказать. you just desire to disappear into the ground, and just somehow disappear. Человек хочет просто провалиться в землю.
So that's one of the reasons, because in childhood, that fear of making a mistake, you're being punished. И это бывает из-за того, что в детстве за ошибки ребенка наказывали. This is why it's so important, for parents they should not make this mistake. Поэтому родители должны избегать таких ошибок. You can explain, of course, to the child, you did something wrong. Конечно, можно объяснять ребенку, ты сделал что-то не так. Then you explain why. Объяснять почему. And give the child the understanding that I'm learning something now. И дать ребенку понимание и научить его чему-то в этот момент. And then you can explain why it is wrong. Объяснить, почему это неправильно. So now you understand. Чтобы он понял. And don't do it again. И больше этого не делал. Very simple, like a learning process. Как процесс обучения. Not a process of punishing. Не процесс наказания. Because then, naturally they become more and more afraid to do something wrong. Поскольку иначе ребенок все больше и больше боится сделать что-то неправильно. And that inhibits them to freely grow up, do things, they think they should do. They're always afraid. И это сковывает его. Он тогда боится расти, развиваться, делать что-то. Hare Krishna. So like this, those who have experience with the phobias, they can explain to the person who suffers a particular phobia. They can give more background knowledge, they can go deeper into the whole topic. And by hearing about it, understanding, that's the beginning of recovering from that phobia. И начало процесса избавления от фобии – это то, что человек глубоко копает и ищет, находит причину, откуда она возникла. And then, of course, the next step. И следующий шаг. You have to place yourself into exactly in that situation you're afraid of. Следующий шаг состоит в том, что вы помещаете в себя в ту ситуацию, которой вы боитесь. So that you experience, I'm not being punished. И в этой ситуации видите, что на самом деле вас не наказывают. And this is usually done in a smaller group. Обычно это делают в небольших группах. Just have a few people. Всего несколько людей. And then you have to speak. И человек, к примеру, говорит. And of course, that smaller group of people, they should be very kind, they should be tolerant. Конечно же, это небольшая группа людей, они должны быть очень понимающими, добрыми. Because if that phobia overtakes you, поскольку если человек им движет вот эта фобия, you have to introduce yourself. А ему нужно представиться. My name is but they should just smile. No problem, just go on. И он начинает говорить, меня зовут, и запинается, не может ничего сказать, то люди должны быть понимающими, то есть в ответ просто улыбаться, поддерживать его. Because you have to experience, I'm not being punished, there's no problem. Чтобы человек ощущал, что его не наказывают, что нет проблем. Then you gradually overcome that fear. Тогда человек может постепенно преодолеть этот страх. Phobia means fear. Фобия значит страх. Fear of something. Страх чего-то. You gradually become free from that fear. И постепенно так человек освобождается от этого страха. Like there was one example I can think of. Один пример, который приходит мне на ум. There was one person heavily stuttering, a grown-up person. Был один взрослый человек, который очень сильно страдал. People who stuttered, but really heavy. Заикался, вернее, очень сильно заикался. And then the psychotherapist, told that person. И психотерапевт сказал этому человеку. He suffered for 30 years of his life. Он 30 лет своей жизни страдал от этого. And somehow he understood what the problem, what the cause was. И каким-то образом он понял, в чем была причина этого. And he brought him back, to his in his consciousness, to his childhood.
психотерапевт догадался и вернул человека на сеансе в это состояние в детстве. To re-experience that particular trauma. Чтобы человек опять ощутил эту травму. The trauma was that his mother was being beaten, heavily beaten by the father. И травма его произошла из-за того, что отец его сильно побил его мать. And he was a small child. А он был маленьким ребенком. And he wanted to protect his mother. И он хотел защитить свою маму. He was so small, he didn't speak yet. Но он был настолько маленький, что еще не мог говорить. So that caused later on the stuttering. И позже он стал заикаться сильно. So he re-experienced it. Он вновь ощутил это все. And then, when he opened his eyes after that experience, then everything was gone. Когда он открыл глаза после этого погружения, он больше не заикался. So there are some examples like that. Один из примеров. But the most important is to understand first there's a particular cause, a reason for it. Но самое главное и первое, что надо сделать, это понять, что у этого есть определенная причина. And now I have to experience I'm not being punished. И сейчас мне нужно получить опыт, что, к примеру, меня не наказывают. You have to go through that, experience. Пройти через этот опыт. And also by practice, of course. Конечно же, благодаря практике. You naturally overcome whatever weaknesses you might have. Just by practice, you also overcome it. Также практикой вы преодолеваете слабости, которые у вас могут быть. Like with anything else, in the beginning you don't know how to play harmonium. Как все что угодно. Например, в начале вы не умеете играть на физгармонии. Naturally. Play harmonium, you have no idea how to do it. Я понятия не имею, как это делать. So many wrong, you play so many wrong things. Так столько раз неправильно нажимаю клавиши. But then by practice, you become expert. Но благодаря практике человек становится искусным в этом. So if you're afraid of something, если вы боитесь чего-то, just do it, practice, do it. Просто делайте это, практикуйте. You become expert. И станете экспертом. Oh, the fear will go. И страх уйдет. But if we don't know what's the cause, but then we continue thinking there's something wrong with me. Но если мы не знаем, в чем причина, мы продолжаем думать, что я какой-то не такой. That's the problem in itself. Это сама по себе проблема. To always think there's something wrong with me, something wrong. Что-то со мной не так, что-то со мной не то. That inhibits you in so many different ways. Это мешает человеку очень сильно. Any other thoughts? Что такое духовное наслаждение и материальное? Потому что иногда преданные могут принимать Кришна Прасад и любят изысканно, и очень много едят. И говорят, это же Кришна Прасад, поэтому это можно. И так в других областях. What is spiritual enjoyment and material Spiritual enjoyment? what? Enjoyment. For example, someone is eating prasadam, but they like very opulent and a lot of prasadam, and they say it's spiritual enjoyment. So, and also in other aspects of life, how to make differentiate. No, the 6 Goswamis instructed us to not eat too opulent. 6 Госвами дали нам наставление не питаться слишком роскошной пищей. Even in the name of taking prasadam, one can enjoy sense gratification. Даже под именем Кришна Прасада человек может наслаждаться просто. And so many other things we do in Krishna consciousness, we can also utilize it as sense gratification. И много других вещей в сознании Кришны мы можем использовать для наслаждения. In the beginning, that is not so important. В начале это не так важно. Because first we have to make that change from committing the most
sinful activities, we have to first become free from it. Потому что вначале нам нужно перейти от, вот этот этап пройти. Только что мы совершали очень, может быть, серьезные грехи, и сейчас наша жизнь меняется. Like one sinful activity is meat eating. Например, мясоедение. So we have to first get free from that. Сначала нам нужно избавиться от этой привычки, By taking prasadam. принимая прасад. Then it doesn't matter how much you eat. И поэтому поначалу не имеет значения, сколько вы едите. When I was a young devotee, they always told me that as more, Krishna, prasadam is non-different from Krishna. As more you put Krishna in your body, as more Maya goes out. Когда я был начинающим преданным, мне говорили, что прасад это Кришна, и чем больше Кришны ты запускаешь вовнутрь, тем больше майи уходит из тебя. We were eating literally buckets of prasad. И мы буквально ели ведрами прасад. So much prasad. But then later on, then we should understand that also we should not utilize for sense gratification. Но позже мы начинаем понимать, что не следует использовать прасад для наслаждения. And that will come later. That understanding will develop later. Это понимание развивается позже со временем. Let us just eat as much as required, not more. Нужно есть ровно столько, сколько необходимо, и не больше. Just to keep the soul and body together. Чтобы поддерживать вместе душу и тело. So that they don't fall apart. That much I should Чтобы eat. они не разлучились, душа с телом. That will develop later. Это понимание приходит позже. Same thing with the grihastha ashram. То же самое в грихастха ашраме. Don't utilize it for sense gratification. Не следует использовать его для наслаждения чувств. Brahmacharya ashram. Don't utilize it for sense gratification. И брахмачарья ашрам не следует использовать для наслаждения чувств. I'm free. Я свободен. No responsibilities. I can do whatever I want. Никакой ответственности. Могу делать все, что мне вздумается. There's also sense gratification. Это тоже наслаждение своего рода. So everything should be utilized in Krishna's service. Все нужно использовать для служения Кришне. So the prasadam eating should be simple. Прасад должен быть простым. During the week, very simple. В обычные дни он должен быть простым. Little vegetable and one chapati. Овощи, чапати, много овощей. And then, but Sunday feast, then that's okay. Но воскресный пир нормально. Then we can eat very nicely. Можно покушать хорошо. Because if you keep, like the example of a horse trainer is given. Horse? Someone who is training a horse. К примеру, взять, как он называется? Training a horse. Да, но по-русски как-то это иначе. Да, но кто-то обуздывает лошадь. If you keep the reins too tight, если слишком сильно натянуть поводья, then the horse will rear up and go crazy, go wild. то лошадь встанет на дыбы и просто сойдет с ума. But if you let the reins too loose, но если слишком ослабить поводья, then it thinks, oh, no problem, also runs away. то тоже она будет думать, о, нет проблем, и убежит. So you just have to keep it not too tight, not too loose. То есть натягивать поводья следует не слишком сильно, не слишком отпускать их. So that not too tight, that means a nice Sunday feast. Не слишком сильно означает, что мы можем по воскресеньям очень вкусно готовить воскресный пир. Once in a week. Раз в неделю. That means not too tight. Не слишком себя обуздывать сильно. But a little tightness has to be there. Но немного все-таки строгости должно быть. And that means during the week, simple prasad. Это значит, что в обычные дни, среди недели питаться обычным, простым прасадом. Then it's a good balance. Тогда будет правильный баланс. But if you eat every day like a Sunday feast, then that's not good. Но если каждый день у вас воскресный пир, это не очень правильно. Then the senses become more and more agitated.
чувства становятся тогда более и более возбужденными. Think about more and more about enjoyment. И все больше вы начинаете думать о наслаждениях. Then you become distracted from Krishna consciousness. И тогда отвлекаетесь от сознания Кришны. Any other questions? Еще вопросы? А как относиться к наслаждению воспеванием святого имени? How to relate to the enjoyment of chanting the holy names? Enjoyment of chanting the holy name. Yeah, we should not try to enjoy the holy name, we should rather serve the holy name. Мы не должны пытаться наслаждаться святым именем, мы должны стараться служить святому имени. How can I serve the holy name? Как я могу служить святому имени? Spiritual enjoyment exists. Духовное наслаждение существует. So we experience spiritual enjoyment, we should not reject it. Мы ощущаем духовное наслаждение, мы не отказываемся от него. That we accept as Krishna's mercy, Мы принимаем его как милость Кришны, Krishna Prasad. как Кришна Прасад. We experience spiritual enjoyment, that is Krishna's mercy, Krishna Prasad. Мы испытываем духовное наслаждение, и это милость Кришны, Кришна Прасад. But otherwise we should always be in a mood of rendering service, serving. Но в то же время мы всегда должны быть в настроении служения. Like when there's kirtan, К примеру, идет киртан. how can I serve the holy name? Как я могу служить святому имени? I go there and listen, Я иду туда, слушаю. Shravanam, that is devotional service. Шраванам — это преданное служение. Kirtanam, that is devotional service. Киртанам — это преданное служение. In this way I can serve the holy name. Так я могу служить святому имени. I go there, I chant and hear. Я иду на киртан, слушаю и воспеваю. The motivation should not to go there to enjoy. Мотив не тот, что я иду, чтобы наслаждаться. If the kirtan is very melodious, Если киртан очень мелодичен, that's enjoyment for my ears, о, какое наслаждение для ушей, then I go. тогда я иду только. Someone else is chanting not so melodious, Если кто-то поет не очень мелодично, no, I don't go, я не пойду, because I cannot enjoy. потому что не могу наслаждаться этим. No. Melodious, not so melodious, you go, serve the holy name, Мелодичные, не мелодичные, мы идем, чтобы служить святому имени, and hear и слушать его, and chant. и воспевать. Same with the Bhagavatam class. То же самое с лекцией по Бхагаватам. Someone might give very expert Bhagavatam class, Кто-то дает очень глубокие лекции по Бхагаватам, very colorful, very nice to enjoy. очень яркие, которыми можно наслаждаться. Then I go. Тогда я только иду. Someone gives a very simple class, А у кого-то простые лекции, then I don't go, на них я не буду because I ходить, cannot enjoy. поскольку не могу ими наслаждаться. No. Go. Нет, надо идти, Serve the служить, Bhagavatam. служить Бхагаватам, Serve the Bhagavad Gita служить Бхагават-гите, by hearing, слушая, asking questions. задавая вопросы. So same with anything else. То же самое и со всем остальным. How can I serve? Как я могу служить? Not how can I enjoy. Не как я могу наслаждаться. Thinking about Krishna. Думать о Кришне. How can I serve Krishna? Как я могу служить Кришне? Not how can I enjoy Krishna. А не как я могу наслаждаться Кришной. You want to ask or not? Because you're a little bewildered. Хотите спросить или нет? Да, можно? Вопрос в тему. Там во время киртана, когда киртания ведет киртан, он поет определенным образом, но все остальные поют другим образом. Он пытается выводить как-то по-другому, немножко киртан, чтобы было вкус какой-то передать. Да? Надо ли нам повторять именно так, как поет киртания, или же лучше сотрудничать с преданными и петь одинаково со всеми? То есть, вот, в чему? One question, practical question. If kirtaniya, one who's leading kirtan, he's singing with a complicated kind of melody and tries to
express some kind of taste, but for devotees they sing in a different way, like more simple. So is it better to follow the kirtan leader and support him in his way, or better to follow all the devotees? Every melody in the beginning is complicated. Вначале любая мелодия покажется сложной, If you don't know the melody. если вы не знаете мелодию. But then, once you learn the melody, Но когда вы уже выучили мелодию, then it's not so complicated anymore. она уже не кажется такой сложной. See, some devotees might think, we should only learn 2-3 melodies and no more. Некоторые преданные думают, что нам достаточно знать только 2-3 мелодии. Why? Но почему? There's variety in the spiritual world. В духовном мире присутствует разнообразие. As in one shastra it is mentioned that the gopis of Vrindavan, they used to chant the holy name of Krishna in 16,108 ragas, different melodies. Говорится, что гопи Вриндавана поют they sing in Харе Кришна. Они поют Маха-мантру на 16,108 разных раг. 16,108 melodies. 16,108 разных мелодий. So I think we can learn little more than 3 melodies. Поэтому, думаю, стоит нам разучить больше, чем 2-3 мелодии. So beginning every melody is new. И вначале любая мелодия, она новая. Might sound complicated. Может быть, кажется сложной. But you can learn it quickly. Learn the melody. Можно ее просто выучить. Then you know it, then you can join in. И когда вы ее знаете, вы можете присоединиться к киртану. Should not, create a revolution in our mind. No, we should only. This is too complicated. Не нужно создавать такую революцию умов, что это слишком сложно, такое нам не нужно. Learn. We should always be in a learning mood of learning. Просто учитесь. Мы всегда должны быть в настроении ученика, обучения. Don't become stagnant. Не застаивайтесь. Now I know everything. Сейчас я знаю все. Learn. Учитесь. Learn how to play the instruments very nicely. Обучайтесь игре на инструментах. Many Mridanga players, they only learn a little bit and then that's it. Многие игроки, музыканты, которые играют на мриданге, они ограничиваются несколькими мелодиями только и останавливаются на And then for the rest of their lives, they just play this bing boom boom, bing boom boom, bing boom boom for the whole life, just one beat, bing boom boom, bing boom boom. Они просто играют бим-бум-бум. There's so much more to learn. Столько можно обучиться. Learning experience, it is inspiring. Этот опыт обучения, он очень вдохновляет. I learned something new. Когда я выучил что-то новое, That's inspiring. это вдохновляет. Because if you don't learn something new, then the danger is you might become stagnant. Если вы не обучаетесь чему-то новому, есть опасность, что вы застрянете, затормозите. It is said that Brahmana, he is always learning. Брахмана, говорится, всегда обучается. At least one new verse a day. По крайней мере, он учит один стих в день. Something, always learning, something new. Что-то новое он все время учит. That is inspiring. Это вдохновляет. I learned something new. О, я выучил что-то новое сегодня. You become more and more expert naturally. И он тогда становится все более и более знающим. Yeah. Воплощение киртана. Вот здесь. Oh, one thing I thought, something new. Одна еще идея новенькая. See, what I personally don't like so much. Что лично мне не нравится. It is happening in many temples. Это происходит во многих храмах. Here also. Здесь тоже. That, when we do
the Guru Puja to Srila Prabhupada. Когда мы делаем Гуру Пуджу Шриле Прабхупаде, In the middle of the kirtan, everybody, everybody just turns away, walks away from Prabhupada. посредине киртана все разворачиваются и уходят от Прабхупады. You know, this to me it looks so disrespectful. Для меня, мне это кажется очень неуважительным. Imagine Srila Prabhupada would be present. Представьте, что Шрила Прабхупада находился бы здесь. You know, his murti is not different from Prabhupada. И его мурти не отличны от него самого. Now Prabhupada would be sitting there. И Прабхупада сидит здесь. And you chant, И вы поете Namaste Saraswati Devi, you chant. Намасте Сарасвати Дева. Then all of a sudden you turn your back to Prabhupada and walk away. И потом внезапно разворачиваетесь и уходите. It's impossible. This is impossible. Это невозможно. So I was always thinking, you know, how to solve this problem. И я все время думаю, как решить эту проблему. And one way of solving the problem is, И один из способов решить эту проблему, which they do already in Mayapur and many other temples, и это делают уже в Майяпуре и в некоторых других храмах. you have that smaller murti, like you also have one. У вас есть вот эта маленькая мурти Прабхупады. And then you bring it to the Vyasasan, Prabhupada's Vyasasan. Вы его приносите на Вьясасану Прабхупады. And then when the Guru Puja is over, И когда Гуру Пуджа заканчивается, then you take that murti and everybody берете follows that murti. Маленькая мурти, и все идут вслед за ним. And you place it again on the altar. И вместе с ним подходит к алтарю, и маленькая мурти Прабхупады ставится на So алтарь. that's a very nice solution. И это очень хорошее решение. So rather just turning your back to Prabhupada, you just follow the murti. Вместо того, чтобы все просто отворачиваются от Прабхупады в какой-то момент, все идут вслед за мурти Прабхупады. As if Prabhupada would get up from the Vyasasan and then go to the deities. Как если бы сам Прабхупада встал бы с Висасаны и пошел к божествам, к алтарю. So you already have one small murti of Prabhupada. И у вас есть уже маленькая мурти Прабхупады. You could do the same. И вы могли бы тоже так делать. And then the problem would be solved. И проблема была бы решена. That's one idea I had. Еще у меня есть одна идея. Another problem I see Есть еще одна проблема, которую is я вижу. when we do Guru Puja Когда мы Гуру Пуджу to поем Srila Prabhupada, Шриле Прабхупаде, everybody turns his back to the deities. все отворачиваются к божествам, поворачиваются спиной. Also not very good. Тоже не очень хорошо. Like when Srila Prabhupada was present, Когда Шрила Прабхупада был на этой планете, Srila Prabhupada, the same situation, he was on this side, opposite to the deities. было также, он сидел на Висасане напротив алтаря. And we were all standing like, how to explain, not with the back to the deities or Prabhupada, but like this. И мы все стояли боком Like, к Прабхупаде, боком к божествам. like this we were chanting to Prabhupada. И так мы пели, глядя на Прабхупаду. Always a little bit, toward the deities still, the body, but naturally toward Prabhupada like this. Мы стояли боком, повернув голову в сторону Шрила Прабхупады. We could do the same. И можно делать так же. Like the Madajis, and then the boys opposite, but everybody turns slightly to Prabhupada. Матаджи стоят с этой стороны, Прабху с той стороны, все стоят боком, но немного повернуты в сторону Прабхупады. I don't think it's proper to completely turn your back to the deities. Я не думаю, что это правильно полностью поворачиваться к божествам спиной. And then afterwards you turn completely your back to Prabhupada. А потом после Гуру Пуджи полностью поворачиваться спиной к One Прабхупаде. extreme, the other extreme. Одна крайность и другая крайность. These two things are strongly in my mind. Это две вещи, которые очень беспокоят мой ум. So I wanted to let it out. Поэтому хотел я это высказать вам. Once I had a dream about Srila Prabhupada. Однажды мне приснился сон о Шриле Прабхупаде. There were so many disciples sitting in front of Prabhupada's Vyasasan.
Во сне перед его вьясасаной сидело много учеников. And at one point, everybody was getting up and leaving. И в какой-то момент все встали, чтобы уйти, And I was remaining sitting, а я оставался сидеть, and a few others. и несколько других. And then Prabhupada looked at us, Шрила Прабхупада посмотрел на нас and he said, "Thank you." и сказал спасибо. So I took that very serious. Я очень серьезно воспринял этот сон. Any other thoughts? Еще какие-то мысли? Не так давно это звучало как резолюция, решение управляющего совета, что на Гурупуджи все должны стоять именно так, как Махарадж говорит. Это было обязательно или так просто мнение GBC? Recently it was announced as a GBC resolution That what? regarding Guru Puja, how everyone should be situated. During Guru Puja, is it resolution of GBC or is it optional? I'm not aware it's a resolution, Я не уверен, есть ли такая резолюция GBC, решение. but there's so many resolutions, maybe I overlooked it. Но есть много решений GBC, может быть, я как-то его упустил. In any case, it's going on in so many temples. В любом случае, я сказал, что происходит во многих храмах. The resolution or not resolution, we have to use our logic also. Есть решение GBC или нет, мы должны использовать свой разум и логику. To me, it's not logical to turn all of a sudden our back to Prabhupada and walk away. Для меня это нелогично повернуться спиной к Прабхупаде полностью и как бы уйти от него. Сегодня также после конца киртана во время Гуру-пуджи Махарадж был немного расстроен тем, что алтарь закрылся, мы продолжали петь, и мы поклонились божествам. Махарадж может по этому поводу сказать, как он считает правильно. Today morning during kirtan, when deities were curtains were closed, then devotees supposed to bow down. That's another. I forgot. Yeah. That's another point. Я забыла об этом моменте. When the Lord appears, когда Господь является перед нами, curtains open, алтарь открывается. Then you must bow down. Нужно кланяться. Similarly, when he disappears, точно так же, когда Господь как бы скрывается от нас. Meaning the curtain closes, one must bow down. Алтарь закрывается, опять нужно кланяться. You cannot just remain standing and continue with the kirtan. Нельзя просто продолжать стоять и петь киртан. You have to before the kirtan should stop before. Киртан должен закончиться на самом деле до этого. And then the pujaris, then they should close. И тогда пуджари закрывают алтарь. When everybody bows down, и все преданные кланяются. Then it's proper. Это правильно. Sometimes what the pujaris do. Иногда пуджари делают так. Then the kirtan is finished. Когда киртан закончен, everybody bows down. Все кланяются. The pujaris are waiting. Пуджари ждут. Then everybody gets up. Потом все поднимаются. Then they close the curtain. И они закрывают алтарь. Everybody again has to bow down. И опять нужно кланяться. Small things. Это такие небольшие вещи. We should not just get into rituals. We have to understand what we are doing. Не нужно зацикливаться на ритуалах, нужно просто понимать, что мы делаем. Махарадж смотрит на то, чтобы киртан заканчивать просто Харе Кришна. Или надо имена божеств, потом Прабхупаду прославить. What is your opinion how kirtan should be ended? Can it be ended just with Hare Krishna mantra, or we should always sing the names of the deities, glorify the deities and Prabhupada? I only know the example of how Srila Prabhupada did it. Я только знаю то, как делал это Шрила Прабхупада. He just ended with the Maha-mantra. Он заканчивал Маха-мантрой. Maha-mantra and then Jayam Vishnupada. Маха-мантра и потом Джайам Вишнупада. But it's being done, since so many years. Но то, что вы говорите, делают уже много лет.
I don't think we can pass that resolution. You are not allowed to chant, the deity's name. Я не думаю, что стоит издавать такую резолюцию, что не надо петь имена божеств в конце киртана. You are forbidden to chant Вам names of the запрещено deities. петь имена божеств. Any other points? There's one. Скажите, пожалуйста, если мы можем находиться в каком-то храме, где еще продолжают отворачиваться от Шрилы Прабхупады, можем ли мы лично просто в уме пригласить Шрилу Прабхупаду пройти к алтарю, как мы приглашаем Туласи, когда перенос идет? Can we open the windows? If in some temples still Guru Puja is going on in such a way that everyone turning their back to Srila Prabhupada, then can we personally, at least in our mind, to invite Srila Prabhupada to walk from the Vyasa-san to the altar? Yeah. Yes. Да, можно. Well, that was another point. Oh yeah, there's so many things being also newly introduced. Sometimes I talk about this. Столько много новых вещей сейчас ввели, Like which didn't exist in the early days. которые раньше в начале движения не существовали. Like when the doing the arti, then after offering the water to the deities. Например, во время арати, после предложения воды божествам, Then the pujari, he just took a few drops of water and just, what's the English word? He threw that water, a few drops to the devotees like this. This was before. This was before like that. Yeah, this was before like that. Раньше, в ранние годы движения пуджари, после предложения воды, просто капал себе на ладонь несколько капель и как бы на преданных. And the rest of the water he mixed with for drinking water like this. И остаток воды он смешивал с водой божественной, которую он This пьют. is what we did in the early days. Это то, что мы раньше делали. So that changed completely. Но сейчас это полностью изменилось. Now, someone is walking to each and every person. Сейчас кто-то подходит с этим маленьким, как оно называется, Also и на каждого капает воду предложенную. And usually from the back. This is also one thing which I really И don't часто like. это происходит со спины, сзади, то, что лично мне совсем не You нравится. feel something is coming from the back, Ты чувствуешь, что что-то стекает у тебя по спине. And the other, what changed completely is the flower. Еще полностью изменилось, как с цветами обращаться. In the early days, the pujari just put the flower in some devotee's hand, dropped it, Раньше пуджари давал цветок кому-то из преданных просто, and he smelled it и преданный нюхал and его just put it on the plate. и клал обратно на тарелочку. Nowadays, completely different. Сейчас все по-другому. Someone walks and every person's nose. Кто-то ходит и всем подносит цветок к носу каждого преданного. And now they introduce in some temples a forehead also. И в, First nose and then forehead. и в некоторых храмах каждому еще колбу прикладывают, и к носу, и колбу. For outsiders it looks so strange. Но для новичков, людей со стороны, это будет очень странным казаться. Strong brahmachari Большой брахмачари walks to another strong brahmachari. подходит к другому большому брахмачари и цветочек протягивает ему. Anyway, also, once we talk about these things, Поскольку мы говорим об этих вещах, the dancing also completely changed. стоит сказать и о танцах. Танцы тоже полностью изменились. In the beginning, we used to, in front of the deities, we just went,
from left to right side, like Prabhupada introduced the Swami step. Поначалу мы просто перед божествами танцевали и перемещались слева направо, как Прабхупада нас учил, с помощью с вами степа. That changed to now I can see it running to the front and back. И сейчас это изменилось, я вижу преданные подбегают к божествам, потом обратно. Instead of left, right, now front and back. Вперед-назад вместо того, что раньше было справа. Why is everything changing? Почему все меняется? Of course, we should not be too, Prabhupada also allowed a freestyle. Конечно, не следует слишком быть в этом строгим. Прабхупада разрешал допускать свободу. He allowed devotees to be spontaneous. Он разрешал нам быть спонтанными. But still, some kind of general standard was there. Но все же был какой-то общий стандарт. But the spontaneous should not become the standard. Но спонтанность не должна становиться стандартом. Whatever you feel, everybody just someone does something different, everybody follows, and that becomes the standard. Кто-то что-то придумал, так ему захотелось, и все начинают этому следовать как стандарту. Like now it's the standard, and in some temples, specifically in Russia. Например, сейчас это стандарт во многих храмах, особенно в России. Flower to the nose and head. Цветок подносить к носу и к колбу. That's not the standard. Но это не стандарт. What else we observe? Что еще мы видели? Yes. Also a new introduction. Еще одно новое введение. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda. What about the rest of the Panchatattva? Not important. А что тогда по поводу всей остальной панчататтвы? Почему их имена не повторяются по нескольку раз? Only Chaitanya Nityananda, the rest forget about it. Только читание Нитянанда важны, а все остальные не так. Like in some temples when I heard this, В некоторых храмах, когда я это слышал, I was protesting. я протестовал. And I introduced Sri Krishna Chaitanya. Everybody went Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita. I was screaming, Gadada, Shivasati, Shivas. И я всех тогда заставлял повторять имена всей панчататтвы. По 2 раза я ввел такой стих. No, why not just keep it, the whole mantra, keep it simple. Просто мантру спокойно не спеть целиком. The whole point is let us not, change so many things. Суть в том, что не стоит менять так много вещей. Let us maintain the way Prabhupada gave it to us. Давайте сохранять то, как это дал, все, как это дал нам Шрила Прабхупада. Then everything is fine. И тогда все будет в порядке. And also outsiders, they can easily participate in the morning program, evening program. Тогда гости, новые люди, они смогут с легкостью участвовать в наших утренних и вечерних программах. Not when they visit the temple for the first time. Не так, что они приходят в храм в первый раз. Immediately being exposed into the flower, to the nose. They're bewildered, И сразу же What shall I do now? им цветок подносят к носу, они не знают,